So next topic നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് it is a measurement of medium resistance. Next topic is measurement of medium resistance. Measurement of medium resistance. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ബ്രിഡ്ജസിനെ പറ്റി നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അടുത്ത ബ്രിഡ്ജസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു, പലതരത്തിലുള്ള ബ്രിഡ്ജസ് പഠിച്ചു. ഫ്രീക്വൻസി ബ്രിഡ്ജ് പഠിച്ചു, ഇൻഡക്ടൻസ് ബ്രിഡ്ജ് പഠിച്ചു, പിന്നെ കപ്പാസിറ്റൻസ് ബ്രിഡ്ജ് പഠിച്ചു. അതിനകത്ത് ഇൻഡക്ടൻസ് പല പാരാമീറ്റേഴ്സ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത്. ഇത് മീഡിയം റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ മെഷർമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ മീഡിയം റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ആണ് ഓം മീറ്റർ. ഓം മീറ്റർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് മീഡിയം റെസിസ്റ്റൻസ്. പക്ഷേ എന്തായിരിക്കും, it is the most preferable at a practical method. It is less accurate. This method is less accurate. Using ohm meter is less accurate. And its application, ohm meter used to measure resistance of heater coils, shunt field windings, അതിന്റെയൊക്കെ മെഷർമെന്റിന് റെസിസ്റ്റൻസ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഓം മീറ്റർ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. സോ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് കൊടുക്കാം. യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ohm meter is used for measurement of resistance of what? Resistance of heater coils, shunt field windings, etc. Shunt field windings, etc. So that is about the ohm meter. So നമുക്ക് നമ്മളുടെ സിലബസ് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യമാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഓം മീറ്റർ. There are two types of ohm meter. One is shunt type ohm meter. And the second one is series type ohm meter. So ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്താണ് ഷണ്ട് ടൈപ്പ് ഓം മീറ്റർ, എന്താണ് സീരീസ് ടൈപ്പ് ഓം മീറ്റർ, ഹൗ ദ സ്കെയിൽ ഈസ് ഡിസൈൻഡ്. സോ ദീസ് പോയിന്റ്സ് ആർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോർ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസ്. സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നോക്കാം ഷണ്ട് ടൈപ്പ് ഓം മീറ്റർ. ഷണ്ട് ടൈപ്പ് ഓം മീറ്റർ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഡയഗ്രാം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, സർക്യൂട്ട് ഡയഗ്രാം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ഇരിക്കും. E എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് ആണ്. There is a voltage. R1 is the resistance. Here I am connecting one PMMC instrument, and then here is my unknown resistance. Rx. So this is a PMMC instrument. Let Im be the meter current. And R1 is a variable resistance. Then Rx be the unknown resistance. Therefore Rx is the let Rx be the unknown resistance. Then Rm be the meter resistance. Rm is the meter resistance, and R1 is a current limiting resistance. So one important point is in shunt type. What is that? In shunt type ohm meter. What is the conclusion? In shunt type ohm meter, the resistance is connected in series with the meter. R1 എന്ന് പറയുന്ന current resistance എങ്ങനെയായിരിക്കും അറിയാം? Resistance is connected in series with the meter. The resistance is connected in series with the meter.
resistance is connected in series with the meter. Therefore, ഞാൻ ആ ഡയഗ്രം നമ്മൾ ഒരു സ്കീമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുന്നേ വരച്ച ഡയഗ്രം തന്നെയാണ്. R1 current limiting resistance, and here I am drawing the PMMC. Here is a PMMC. Here is my unknown resistance RX. Unknown resistance RX. Here is my voltage source E. E is a voltage source. See, first condition, case number 1. Case 1. If Rx is equal to 0, if Rx is equal to 0, what will happen? If Rx is equal to 0, that means it resembles a which condition? Short circuit condition. It resembles a short circuit condition, similar to that of a short circuit condition. Therefore, all the current, since it is a short circuit condition, no current is flowing through the meter, since the current is flowing through the low resistance path. Therefore, all the current it will go through where this, like this, the current will flow. Therefore, Im is equal to 0. Im is equal to 0 because all the current which is flows through this short circuit path. This short circuit path could add current flow chain. Therefore, Im is equal to 0. That is case 1. In case 2, if Rx is equal to infinity, then which condition? If Rx is equal to infinity means it is open circuit condition. Correct, no? Open circuit condition. So what will happen in open circuit condition? Therefore, Rx is equal to 0. Open circuit, sorry, Rx is equal to infinity. Therefore, the heavy resistance of the current will flow through this condition. This case current flow chain. Case 2. Therefore, the current it will flow through the meter. Therefore, Im, meter current is equal to therefore the meter current is equal to full scale deflection, IFSD. This meter current is equal to full scale deflection. Therefore, what is our conclusion? What is some summary we can tell? Now, if we calibrate the scale, if I am going to calibrate the scale like this, suppose this is a scale. If I am going to calibrate the scale like this, this is Rx is equal to 0, and here Rx is equal to infinity. Here Rx is equal to infinity. For example, now suppose this is a pointer. This is a pointer, and this is scale. Therefore, what is the conclusion? The scale design, if Rx is equal to 0, if an Rx is equal to 0, Im is equal to 0, and if Rx is equal to infinity, Im is equal to full scale deflection current. Therefore, first important conclusion, scale is calibrated from left to right. Therefore, first important conclusion, in which ohmmeter? Shunt type ohmmeter. Scale is calibrated from low value Rx is equal to 0, is from left to right. Scale is calibrated from left to right. Then second conclusion point, left extreme indicates which resistance? Left extreme indicates low resistance. And third point, right extreme indicates high resistance. Higher resistance. Therefore, left extreme indicates low resistance and right extreme indicates high resistance. Therefore, here Rx is equal to infinity and here Rx is equal to 0. This is a pointer. So, what is the conclusion? That means in shunt type ohmmeter, if Rx is equal to 0, Im is equal to 0, and Rx is equal to infinity, Im is equal to full scale deflection. Therefore, Rx is equal to 0, it shows a low value,
and Rx is equal to infinity shows a high value. Therefore, the first point is valid. Scale is calibrated from left to right. Important conclusion. Then next point, the scaling factor of a shunt type ohm meter. Scaling factor. Scaling factor. Scaling factor of a shunt type ohm meter. Scaling factor of shunt type ohm meter. S is equal to meter current by full scale deflection current. Im divided by IFST is equal to Rx divided by Rm plus Rx. Rm plus Rx. Rx divided by Rm plus Rx. It's an important formula. It's an important observation. Therefore, the scaling factor of a shunt type ohm meter is given by S is equal to Im divided by IFST, that is equal to Rx divided by Rm plus Rx. So, if we question if Rx is equal to 0, for example, this formula, if Rx is equal to 0, if Rx is equal to 0, if Rx is equal to 0, Im is equal to S is equal to scaling factor S is equal to S is equal to Im by IFST. Im by IFST is equal to Rx divided by Rm plus Rx. Rx divided by Rm plus Rx. Therefore, if Rx is equal to 0, Im is equal to IFST. Rx 0 ആയപ്പോഴത്തേക്കും 0 Im is equal to Im is equal to 0. That is what if Rx is equal to 0, meter current is equal to 0. For example, next case, if Rx is equal to infinity, therefore, scaling factor S is equal to Im divided by IFST is equal to this same equation തന്നെ എന്തായിരിക്കും Rx common എടുത്ത് നോക്കി Rx എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക Rx common എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ Rx into 1 divided by അല്ലേ by താഴെ നിന്നും Rx common എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ 1 plus Rm by Rx. Rx cancel ചെയ്ത് പോകും. That is equal to എങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക that is equal to if Rx is equal to infinity പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായിരിക്കും വരിക Rx is equal to infinity പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്താ Rm by infinity 1 by infinity 0 അല്ലേ 1 plus 0 1. Therefore S is Im is equal to Im by IFSD is equal to വരും is equal to 1. Therefore Im meter current is equal to meter current is equal to IFSD. Condition എപ്പോഴാ when Rx is equal to infinity. Second case. സാധാരണ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ when Rx is equal to when Rx is equal to 100 and Rm is equal to 100. When Rx is equal to 100 and Rm is equal to 100. Therefore, the scaling factor S is equal to Im by IFST. That is equal to what is Rx? Rx is equal to 100. IST is equal to the equation Rx divided by Rm plus Rx. Therefore, Im by IFST is equal to what is Rx 100 divided by Rm 100 plus 100. Therefore 1 by 2. Therefore നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും therefore Im is equal to IFST by 2. So like this we can make the relationships. So this scaling factor formula is very important. What is that? S is equal to Im divided by IFST, that is equal to the Rx divided by Rm plus Rx, where Rx is unknown resistance, Rm is a meter resistance. So അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് scaling factors നമുക്ക് define ചെയ്യാൻ പറ്റും. This is very important for competitive exam. Now the next topic that we are going to discuss is series type ohm meter. It is a series type ohm meter. Series type ohm meter.
Here also the figure is like this. We got one PMMC. Here is a PMMC instrument. Here is a PMMC instrument, and here is our RX resistance. Here is our battery. Then here is our one more resistance, R1 resistance, R1, and here is R2. 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 So here is a battery volt, battery E. Therefore, the current utility is like that. Here is this current is I1. Here it is a meter current IM. Here is the current through the resistance R2, I2. Therefore, we will explain this, define this one of the parameter, that is RX is the unknown resistance. RX is unknown resistance, and R1 is the current limiting resistor. R1 current limiting resistor. R1 is a current limiting resistor, and R2 is a zero adjusting resistor. R2, it is a zero adjusting resistor. And Rm is a meter resistor. Rm is a meter resistance. So first condition, when case number 1. What is the first case? Case number 1. If Rx is equal to 0, what happens if Rx is equal to 0 means which resembles which condition? In the condition are short circuit condition. Short circuit condition. Therefore, if Rx is equal to 0, short circuit condition the current, it will, because R2 resistance. R2 resistance. This current, this current it will flow through the meter. Therefore, because if Rx is equal to 0, then it will act like a short circuit condition. It will act like a short circuit condition, and the current it will pass through the meter. And the current will not pass through R2, because R2 is a high, R2 offers high resistance. Therefore, if Rx is equal to 0, the current will flow through the meter, and Im is equal to, meter current is equal to the full scale deflection current, IFSD. Then if Rx is equal to infinity, what is this condition? Open circuit condition. Then if Rx is equal to infinity means open circuit condition. Therefore, if Rx is equal to infinity, open circuit condition, then Im is equal to 0, because there is no current will flow through the circuit itself. Therefore, Im is equal to 0. This infinity Rx is equal to 0, the circuit will become open. When there is no current, it will go through the, it will flow through the meter. No current will flow through the R2. Therefore, Im is equal to 0. So, the scale, when we are going to design the scale, see, therefore the scale it will be like this. It's a scale. Now therefore when Rx is equal to 0, that means when Rx is equal to 0, it shows the meter shows the full scale deflection current. And then if Rx is equal to infinity, the meter shows the PMMC instrument meter shows the 0 current. Therefore, when that means when
Rx is equal to infinity, the meter shows zero current. When Rx is equal to 0, the meter shows the full scale deflection current. Therefore, therefore the pointer it will come like this, lower pointer, and this is the maximum, and the scale it is like this. Like this. So what is the conclusion? What is the conclusion? First point, here how the scale is calibrated. Here the scale is calibrated. Scale is calibrated from. The scale is calibrated from from right to left. That because Rx is equal to 0 right side Rx is equal to infinity left side. Therefore the scale is calibrated from right to left. Right to left. That is the first point. Second point, left extreme indicates. Left extreme indicates. Left extreme indicates. It indicates high resistance. Because Rx is equal to infinity, high resistance. And third point, right extreme indicates. Right extreme indicates lower resistance. Low resistance. This point is very important. This point is very important for any competitive exam. This point is very important for any competitive exam. Therefore, scaling factor S is equal to, here also the scaling factor S is equal to the area Im by IFST. Im by IFST. Im divided by IFST. Then next important conclusion. Next important conclusion regarding this. Next important conclusion regarding this. Next important conclusion regarding this. In a series type of meter, if you are replacing the voltage source, voltage source, if you are giving the if you are replacing the voltage source by a hand driven generator, then it is used for the measurement of higher resistance. Then that circuit is called Megger. So what is the point? In series type ohm meter, in series type ohm meter, in series type ohm meter, if we replace the voltage source, if we replace the low voltage source, if we replace the low voltage source by a hand driven generator, by a hand driven generator, then that arrangement it is used for the measurement of high resistance. Then it is used for the measurement of high resistance. It is an important statement. Then high resistance, then it is called, then this instrument is called, what is that? Megger. So what is the Megger circuit, or what is a Megger? What is the working principle of Megger? Therefore the working principle of Megger is a series ohm meter. That means in a series type ohm meter, if we replace the low voltage source by a hand driven generator, then it is used for the measurement of the higher resistance. Then that circuit is called Megger. So regarding the Megger, what are, so if we Megger വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? What is Megger പറ്റി നമുക്ക് ഒരു 3 points summarize ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും? The principle of Megger is, എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന question ആണിത്. The principle of Megger is what is that? Series ohm meter. The principle of Megger is series ohm meter or Ohm's law, or what is that? Ratio principle, or ratio principle.
So this statement is very important for any competitive exam. The principle of measure is series ohmmeter or Ohm's law or or ratio principle. See, നമ്മളിപ്പം ഈ മെഗറിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മെഗറിനെ പറ്റിയിട്ട് അതിന്റെ കൺസ്ട്രക്ഷണൽ പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ നമുക്ക് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ട് വരത്തില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ മെഗറിന്റെ നമുക്ക് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. വാട്ട് ഈസ് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് മെഗർ? ഇറ്റ് ഈസ് സീരീസ് ഓമീറ്റർ ഓർ ഓംസ് ലോ ഓർ ഇതായിരിക്കും റേഷ്യോ പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതായിരിക്കും ഈ മെഗറിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് ഒരു 1-2 പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇതായിരിക്കും the ratings of Megger available in market is, the ratings of the Megger available in market is 250 volt Megger available, 500 volt Megger available, 1 kV available, 2.5 kV available, and 5 kV is also available. Then second point, നമ്മൾ പറഞ്ഞു in series ohmmeter ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു if you replace the low voltage source by a ഇതായിരിക്കും hand driven generator. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അത് മെഗർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഹാൻഡ് ഡ്രിവൺ ജനറേറ്റർ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല. ഇറ്റ് മേ ബി എ പ്രീ ചാർജ്ഡ് കപ്പാസിറ്റർ ആൾസോ. അല്ല, ഇറ്റ് മേ ബി ബിക്കോസ് വി നീഡ് എ DC സപ്ലൈ ഓൺലി. ഇറ്റ് മേ ബി എ പ്രീ ചാർജ്ഡ് കപ്പാസിറ്റർ ആൾസോ. അപ്പോൾ if I am using the hand driven generator, the minimum speed സബ് എഞ്ചിനീയർ ലെവലിലൊക്കെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആട്ടോ. The minimum speed of the Megger is, the minimum speed of the Megger is 160 rpm. Because the generated EMF EG is equal to 5Zn by 60 into P by A. Therefore the generated EMF is proportional to the speed. Therefore the minimum speed of the Megger is 160 rpm. Then next important point, constructional point of view നമുക്ക് വേണ്ട. Next important point about the Megger. In Megger, what is that? Pressure coil and current coil is connected with respect to 90 degree space displacement. That is a pressure coil and current coil is connected, and current coil is connected with respect to 90 degree space displacement. That is also important. 90 degree space displacement. Then next point. Therefore we have two coils, pressure coil ഉണ്ട്, current coil ഉണ്ട്. So നമ്മൾ ഈ പ്രഷർ കോയിലായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ വി ആർ പ്ലേസിംഗ് ദ പോയിന്റർ. നമ്മളെ പോയിന്റർ നമ്മൾ വെക്കുന്നത് പ്രഷർ കോയിലായിരിക്കും നമ്മൾ പോയിന്റർ വെക്കുന്നത്. Therefore ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? That means two coils, that is pressure coil and current coil, എന്തായിരിക്കും? Two coils produces equal and opposite forces. Then as a result എന്തായിരിക്കും? The pointer comes to steady state. As a result, because of the pointer comes to steady state. Therefore എന്തായിരിക്കും? Two coils. Therefore എന്തായിരിക്കും? Two coils, that is pressure coil and current coil, which is displaced by 90 degree space displacement. That two coils produces equal and opposite forces. Then the pointer brings then the pointer comes to steady state. Then the pointer comes to steady state. Therefore another conclusion. Therefore in Megger instruments there is no need of any controlling torque. In Megger no need of any controlling torque. Any spring control or gravity control ഒന്നും നമ്മളുടെ മെഗറിന് ആവശ്യമില്ല. Because the Megger having two coils, pressure coil and current coil, that itself produces equal and opposite forces, and as a result the point comes to the steady state. So no need of any controlling torque mechanism. These are the important points.
then ഇതിന്റെ കുറച്ചൊരു ഡെറിവേഷൻ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ the force due to pressure coil is equal to എന്തായിരിക്കും by Lorentz force law നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സർക്യൂട്ട്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് by Lorentz force law the force due to pressure coil F1 is equal to എന്തായിരിക്കും F1 is equal to BIL sin theta അല്ലേ BI2L into sin theta B2I2L into sin theta then force produced due to current coil ഇതായിരിക്കും വരിക F2 is equal to BI1L into sin of theta minus 90 therefore at steady state F1 is equal to minus F2 at steady state F1 is equal to minus F2 therefore BI2L into sin theta is equal to minus BI1L into sin of theta minus 90 that is equal to B cancel the boom L cancel the boom therefore I2 sin theta is equal to I1 into sin of 90 minus theta sin of 90 minus theta sin of theta minus 90 ഞാൻ sin of 90 minus theta minus പുറത്തെടുത്തു sin of minus theta minus sin theta therefore minus cancel plus ആവും therefore I2 is equal to I1 into sin of 90 minus theta therefore I2 sin theta is equal to I1 into sin 90 minus theta എന്താ cos theta therefore tan theta is equal to I1 by I2 tan theta is equal to I1 by I2 very important formula tan theta is equal to I1 by I2 so this is all about the measure so മനസ്സിലാക്കുക the measure it is working on the principle of series ohmmeter or Ohm's law or ratio principle then next point if the in a series type ohmmeter if the low voltage source is driven by a hand driven generator if the voltage source is replaced by a hand driven generator then it is used for the measurement of higher resistance then that circuit is called measure then what are the applications of the measure applications of measure first of all it is used to find insulation resistance of transformer motor etc second point it is used to locate fault in underground cables it is used to locate fault in underground cables then here statement നമ്മളുടെ PSC എക്സാമിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് what are the precautions നമ്മളുടെ general true which of the statement is true എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെഗറിന്റെ കേസ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് precautions what are the precautions while you are using the megar that means first precaution what is that during operation that we don't touch the megar terminals because dangerous DC voltage may cause severe shock during operation don't touch megar terminals because of dangerous DC voltage that gives severe shock
shock. Then second point, before and after operation, before and after operation, Megger terminals must be short circuited. Megger terminals must be short circuited. Then one important point നമ്മൾ മുന്നേ പറഞ്ഞു എന്തായിരിക്കും, in Megger no need of what is that, controlling torque. No need of controlling torque. In Megger there is no need of controlling torque. Therefore that's about the measurement of medium resistance using series shunt ohmmeter, series ohmmeter and Megger. Okay, അപ്പോൾ ഈ എക്സാംസ് നോട്ട്സ് ഗോ ത്രൂ ചെയ്യുക. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് കോൺടാക്ട് മീ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.